Relay adalah sejenis switch yang berfungsi secara elektrik. Jadi sebenarnya relay ni berfungsi menggunakan prinsip solenoid, di mana dalam sebuah relay struktur utamanya adalah solenoid, dengan menambah beberapa elemen lain jadilah sebuah relay, atau relay juga dikenali sebagai electromagnetic switch. Video yang saya sediakan ini menghuraikan dengan terperinci tentang apakah relay, kegunaan relay, construction ataupun binaan relay. Yang keempat, bagaimanakah relay berfungsi. Dan dalam video ini juga diterangkan tentang prinsip solenoid. Sebelum ni saya dah tunjuk bagaimana kita boleh bina solenoid dan bagaimana solenoid berfungsi. Dalam video seterusnya ini ditunjukkan lagi sekali tentang solenoid. Dalam video ini juga diterangkan jenis-jenis relay, normally open, normally close dan changeover. Seterusnya ada diceritakan tentang latching relay, dan akhir sekali dalam video ini diterangkan tentang number of contact switch ataupun pole. A relay is an electrically operated switch. Traditionally, relays use an electromagnet to mechanically operate the switch. Relays are used where it is necessary to control a circuit using a low power signal, or where several circuits must be controlled by one signal. Relays ensure complete electrical isolation between the controlling and the controlled circuits. Relays are often used in circuits to reduce the current that flows through the primary control switch. A relatively low amperage switch, timer or sensor can be used to turn a much higher capacity load on and off. There are two main circuits in the relay, the primary side and the secondary side. The primary circuit provides the control signal to operate the relay. This could be controlled by a manual switch, a thermostat, or some other type of sensor. The primary circuit is generally connected to a low voltage DC supply. The secondary circuit is the circuit which contains the load which needs to be switched and controlled. When we talk about a load, we mean any device that will consume electricity, such as a fan, a pump, a compressor, or even a light bulb. The primary side, we find an electromagnetic coil. This is the coil of wire which generates a magnetic field when current passes through it. When electricity passes through a wire, it creates an electromagnetic field. We can see that by placing compasses around the wire. When we pass a current through the wire, the compasses change direction to align with the electromagnetic field. When we wrap the wire into a coil, the magnetic field of each wire combines together to form a larger, stronger magnetic field. We can control this magnetic field by simply controlling the current. At the end of the electromagnet, we find the armature. This is a small component which is pivoted. When the electromagnet energizes, it attracts the armature. When the electromagnet is de-energized, the armature returns to its original position. Typically, a small spring is used to achieve this. Connected to the armature is a movable contactor. When the armature is attracted to the electromagnet, it closes and completes the circuit on the secondary side. We have two types of basic relay, the normally open and the normally closed type. With the normally open type, no electricity flows in the secondary circuit. The load is therefore off. However, when a current is passed through the primary circuit, a magnetic field is induced in the electromagnet.
This magnetic field attracts the armature and pulls the movable contactor until it touches the terminals of the secondary circuit. This completes the circuit and provides electricity to the load. With the normally closed type, the secondary circuit is normally complete, and so the load is on. When the current is passed through the primary circuit, the electromagnetic field causes the armature to push away, which disconnects the contactor and breaks the circuit. This cuts the supply of electricity to the load. As we have seen earlier in this video, we have the simple normally open relay. This means the load of the secondary side is off until the circuit is complete on the primary. We could use this, for example, to control a fan by using a bimetallic strip as a switch on the primary side. The bimetallic strip will bend as it increases in temperature. At a certain temperature, it will complete the circuit and turn the fan on to provide some cooling. We also find normally closed relays. This means the load on the secondary side is normally on. We could, for example, control a simple pump system to maintain a certain water level in the storage tank. When the water level is low, the pump is on, but once it reaches the limit we require, it completes the primary circuit and pulls the contactor away, which cuts the power to the pump. In a standard normally open relay, once the primary circuit is de-energized, the electromagnetic field disappears and the spring pulls the contactor back to its original position. But sometimes we want the secondary circuit to remain live after the primary circuit is reopened. For that, we can use a latching relay. For example, when we press the call button on an elevator, we want the light on the button to remain on, so that the user knows the elevator is coming. So we can use latching relays to do this. There are many different designs for this type of relay, but in this very simplified example, we had 3 separated circuits and a piston which sits between them. The first circuit is the call button, the second is the lamp, and the third is the reset circuit. When the call button is pressed, it completes the circuit and powers the electromagnet. This pulls the piston and completes the circuit to turn the lamp on. A signal is also sent to the elevator controller to send the elevator down. The button is released. This cuts the power to the initial circuit, but as the piston isn't spring-loaded, it stays in position and the lamp remains on. Once the elevator car reaches the lower floor, it makes contact with the off switch. This powers the second electromagnet and pulls the piston away, cutting the power to the lamp. Latching relays therefore have the benefit of having positional memory. Once activated, they will remain in their last position without the need for any further input or current. Relays can have single or double poles. The term pole refers to the number of contacts switched when the relay is energized. This allows more than one secondary circuit to be energized from a primary circuit. We could, for example, use a double pole relay to control a cooling fan as well as a warning light. Both the fan and the lamp are normally off, but when the bimetallic strip on the primary circuit gets too hot, it bends to complete the circuit. This creates the electromagnetic field and closes both contactors on the secondary side. This provides power to the cooling fan as well as the warning light. When dealing with relays, you'll often hear the term throws. This refers to the number of contacts or connection points. A double throw relay combines a normally open and a normally closed circuit. A double throw relay is also called a changeover relay, as it alternates or changes between 2 secondary circuits. In this example, when the primary circuit is open, the spring on the secondary side pulls the contactor to terminal B, powering the lamp. The fan remains off because the circuit is not complete. When the primary side is energized, the electromagnet pulls the contactor to terminal A and diverts electricity, this time powering the fan and turning the lamp off.
So we can use this type of relay to control different circuits depending on an event. A double pole double throw relay, or DPDT, is used to control two states on two separate circuits. Here we can see a DP-DT relay. When the primary circuit is not complete, terminals T1 and T2 are connected to terminals B and D respectively. The red LED and the indicator light are energized. When the primary circuit is closed, then T1 and T2 connect to terminals A and C. The fan turns on and the green LED is also energized. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman terhadap relay dan bagi mendapatkan gambaran tentang relay, saya sediakan satu lagi video. Kita dapat lihat relay yang sebenar, bagaimana relay berfungsi dan contoh-contoh aplikasi bagi relay. It's called a relay, an electromagnetic switch. You can see the fine wire coil in this relay. When the coil is energized, the resulting magnetic field pulls these two contacts together. They are joined to these two connectors. This is where you would connect a circuit. The contacts would switch it off and on. When I connect 6 volts to the coil on this relay, you can see the contacts closing. The specs for this relay state that it can control up to 10 amps at 250 volts AC. Relays are found on many systems that are used to control electrical functions, particularly when a small switch is used to activate a high amperage current. They are common in automotive applications. The fuses and relays in this Ford truck are located under the hood. These devices are relays. Turn on the air conditioning in this truck, and the small current from the dashboard switch energizes a coil located in this relay. The coil pulls heavy-duty contacts together, contacts capable of handling the large current needed to engage the air conditioner. The electric starting motor in a vehicle uses a very large solenoid relay system that is activated when you turn the ignition key. Without a system like this, the small switch on the steering column would melt. I can demonstrate a model relay using this basic solenoid. In this example, this simple relay is controlling an electric motor. The motion of the nail controls the switch, connecting and disconnecting the battery powering the motor. Seperti switch biasa, relay juga boleh mengawal on-off sesuatu litar elektrik. Tetapi apa yang membezakan di antara relay dan switch yang biasa, relay boleh dibina dalam suatu blok. Seperti contoh, saya tunjukkan di sini gambar relay block yang terdapat di lab pneumatik poli. Dalam relay block ini terdapat 4 kontak. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kontak. Jadi relay ini boleh mengawal 4 litar pada satu masa berbanding switch yang biasa. Relay biasanya dilabelkan sebagai K1, K2 dan K3 jika litar kita melibatkan 3 relay. Relay terminal designation. Tata tanda terminal relay. Gambar rajah ini menunjukkan tata tanda untuk relay block.
Gambar rajah ini menunjukkan relay block. Simbol A1 dan A2 ni, ada kotak ni mewakili relay coil. Kalau pada relay block ini, yang bawah ini menunjukkan relay coil. Ada terminal positif dan negatif. Dan bahagian ini mewakili relay contact. Jadi di sini ada 4 siri relay contact. Relay contact yang pertama dilabel sebagai 11. Contact point dia sama ada 12 atau 14. Relay contact yang kedua dilabel sebagai 21. Contact point dia 22 atau 24, dan begitu juga untuk relay contact 31 dan 41. Pada relay block, relay contactnya ada pada bahagian yang berwarna hitam ini. Ada 4 siri relay contact, 11, 21, 31 dan 41. Okey, yang diwakili oleh designation sebelah sinilah. Jadi apabila kita hidupkan relay block ini, iaitu apabila S1 ditekan, kalau kita merujuk kepada litar yang saya berikan ini, contoh litar ini, apabila switch S1 ditekan, sebenarnya kita hidupkan relay coil. Okay, kita tekan switch S1, kita hidupkan relay coil. Okay, kita hidupkan yang ini, relay coil ni. Label bagi relay coil adalah K1. Dan simbol bagi relay coil kotak ini. Segi 4 tepat ini. Ini simbol untuk relay coil. Labelnya K1. Atau dengan kata lain, solenoid, solenoid energize. Relay coil ni sebenarnya solenoid lah. Apabila kita bekalkan punca kuasa, iaitu 24 volt ini, sebenarnya kita berikan kuasa, berikan tenaga kepada solenoid, relay coil K1. Jadi apabila relay coil K1 dibekalkan kuasa, iaitu terminal positif dan negatifnya disambungkan pada bekalan kuasa 24 volt ini, relay contact akan diaktifkan. Relay contact ini akan diaktifkan apabila relay coil diberikan tenaga. Maksud diaktifkan di sini, kontaktornya, kontaktornya iaitu inilah siri 11 hingga 41 ini, yang dalam normally close akan open, sebaliknya yang normally open akan close. Itu maksud relay contact diaktifkan apabila relay coil dihidupkan. Jadi apabila relay coil dihidupkan, relay contact akan berfungsi, akan bertindak balas. Dalam contoh litar ini, lampu merah Y1 disambungkan ke bekalan kuasa melalui relay contact 11 ke 14 K1. Kalau kita tengok di sini, label bagi relay contact, label bagi relay contact dan relay coil sama-sama K1. Yang membezakan di antara relay coil dan relay contact adalah
simbolnya. Kita tengok yang sebelah sini pun juga K1 yang berbeza simbolnya. Jadi kenapa labelnya sama? Sebab kontaktor ataupun relay contact K1 yang ini dan juga yang ini adalah kepunyaan relay coil K1. Jadi untuk K1 yang ini, poin yang bersambung adalah 1114. Jadi kalau kita merujuk pada relay block ini, kalau daripada 11 ke 14, ianya adalah dalam keadaan normally open, terbuka. Arus tidak boleh mengalir melalui K1 pada awalnya. Jadi lampu merah Y1 tidak menyala sebelum relay coil dihidupkan. Sebaliknya, bagi lampu biru Y2 disambungkan melalui relay contact 41 ke 42. Kita tengok pada relay block 41 ke 42 normally close. Jadi untuk lampu biru Y2, sebelum relay dihidupkan, lampu biru memang sudah pun menyala. Jadi selepas relay contact dihidupkan, iaitu switch S1 ditekan, relay contact akan berubah kedudukan, yang mana asalnya normally open akan close dan yang normally close akan open. Jadi apabila S1 ditekan, lampu merah akan menyala manakala lampu biru padam. Jadi beginilah cara relay coil dan relay contact berfungsi dan bagaimana cara kita nak memahami simbol-simbol dan label-label yang terlibat. Jadi kita dapat lihat bagaimana relay dapat mengawal switching banyak litar. Seperti contoh yang saya tunjukkan ini, relay block ini dapat mengawal 4 litar. Yang mana dalam kes yang saya tunjukkan tadi, relay contact yang digunakan hanyalah 2 saja, iaitu 11 dan 41. Jadi kita boleh kontrol 2 litar lagi dengan menggunakan relay contact 21 dan 31. Berikut disenaraikan 4 manfaat penggunaan relay, iaitu yang pertama, relay yang menggunakan voltage yang rendah dapat mengawal on-off bagi beban yang menggunakan voltage dan current yang lebih besar, seperti starter engine dan sistem aircon kereta. Jadi semasa kita berada dalam kereta, kita start enjin kereta tu sebenarnya kita onkan relay. Kontaktor relay yang akan on litar yang menghidupkan starter kereta. Yang kedua, relay boleh dijadikan sebahagian dari litar kawalan keselamatan bagi memutuskan kuasa bagi keseluruhan litar semasa kecemasan. Yang ketiga, dalam industri sebenar yang melibatkan proses automasi, tentunya melibatkan banyak operasi switching bagi pelbagai output secara serentak. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan relay yang banyak beserta dengan relay contact juga akan banyaklah apabila relay yang banyak. Yang keempat, kita dapat hasilkan pelbagai sequence turutan bagi output ataupun actuator dengan menggunakan relay.
Nanti pada bahagian apabila kita masuk bahagian letak elektro bagi kawalan 2 silinder, anda semua akan dapat lihatlah bagaimana kegunaan relay coil dan juga relay contact dalam menghasilkan sesuatu sekuens yang kita ingini. Autopilot adalah sistem yang digunakan untuk mengawal kenderaan tanpa kendalian manusia. Jadi biasanya autopilot ni digunakan untuk kapal terbang biasanya, tapi sebenarnya kereta LRT pun ada autopilot. Jadi apakah berkaitan autopilot dengan subtopik seterusnya, iaitu sensor. Jadi dalam sistem autopilot ni, apakah yang dikawal sebenarnya? Sebagai contoh, dalam kendalian kapal terbang, apa yang dikawal? Jadi kalau kita tengok gambar yang saya tunjukkan ini, yang dikawal adalah enjin, motor, flaps dan sayap wings. Yang bagi arahan kawalan ini adalah komputer. Komputer pula dia nak bagi arahan, mesti ada input. Dari mana datangnya input tu? Input diberikan pada komputer dari sensor penderia. Dalam bahasa Melayu, sensor adalah penderia. Jadi untuk autopilot autopilot bagi kapal terbang ini, penderia yang terlibat adalah position sensor, height sensor, speed sensor, temperature sensor dan location sensor. Pada dunia moden hari ini, kereta pun dah ada yang autopilot, tapi penggunaan belum dikomersialkan lagi, saya rasa. Tidak digunakan secara meluas lagi, mungkin belum sempurna. Selain daripada kapal terbang, kereta, LRT yang terdapat di Lembah Kelang sana pun juga boleh dikendalikan secara autopilot. Kalau kita memandu kereta sebagai contoh, sensornya adalah pada diri kita lah sebenarnya, iaitu sensor yang utama semasa kita memandu kenderaan adalah mata. Sensor kita akan hantar maklumat untuk diproses oleh otak kita lah. Jadi otak kita bagi arahan pada anggota-anggota lain. Contohnya kaki membrek apabila ada halangan, tangan pula akan memutarkan steering apabila kita melalui selekoh. Daripada gambar yang saya tunjukkan ini, kita dapat lihat betapa banyaknya sensor yang telah dicipta. Semua ini dicipta bertujuan untuk pengawalan secara automatik lah. Biasanya projek-projek pelajar ada juga yang menggunakan sensor dalam projek mereka. Antara sensor yang saya pernah jumpa seperti rain sensor dan smoke sensor, pengesan hujan dan juga pengesan asap. Student biasanya guna Arduino untuk mengawal sensor-sensor ini.
dalam dunia hari ni pun pengeluar kereta masing-masing berlomba-lomba untuk hasilkan kereta yang canggih. Kereta sekarang dilengkapi dengan pelbagai sensor lah, seperti rain sensor, blind spot sensor, lane keep sensor ataupun lane keep control, brake ABS pun guna ada sensor, dan reverse sensor. Ada banyak lagi sensor sebenarnya. Kereta semakin canggih dipenuhi dengan pelbagai sensor. Jadi untuk kawalan sistem elektropneumatik, sudah pasti ianya juga akan melibatkan sensor. Ada 5 jenis sensor yang akan saya terangkan. Iaitu sensor ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Dua jenis yang utama iaitu mechanical sensor dan proximity sensor. Untuk mechanical sensor ni maksudnya ada pergerakan mechanical pada sensor, dan sensor jenis ini melibatkan sentuhan, kontak antara objek dan sensor. Manakala jenis yang kedua, jenis proximity, tiada pergerakan mekanikal pada sensor dan tidak melibatkan sentuhan antara objek dan sensor. Non-contact, tiada sentuhan. Ini adalah gambar sebenar salah satu contoh mechanical sensor. Gambar sebenar mechanical sensor daripada pelbagai rupa dan binaan sensor yang terdapat di pasaran. Walaupun rupanya berbeza, binaan mungkin nampak berbeza, tetapi cara mechanical sensor ini berfungsi tetap sama. Dalam sesebuah liter elektro mechanical sensor ni dikenali sebagai limit switch, atau lebih tepat lagi roller level limit switch. Kita dapat lihat di sini rollernya. Di sini lever ataupun lengan, dan di bawah lever ni ada pelangga yang menolak spool di dalam valve housing. Roller limit switch, roller level limit switch ini samalah dengan roller level limit switch dalam pneumatik sebelum ni. Tapi bezanya adalah isyarat output yang dihantar. Kalau dalam pneumatik, isyarat output yang dihantar oleh sensor adalah air pressure. Sedangkan dalam electropneumatic, isyarat output yang dihantar oleh sensor adalah electric current. Jadi itu dua perkara yang berbeza. Walaupun cara kerja limit switch sama, binaan pun hampir sama, tetapi signal yang dihantar adalah berbeza. Pneumatic air pressure, untuk electropneumatic signalnya adalah electric current. Jadi bagaimana sensor ini diaktifkan adalah sama seperti dalam pneumatik, iaitu apabila ada sentuhan objek, maka sensor ini diaktifkan. Objek yang dimaksudkan di sini adalah hujung piston rod. Lihat video ini yang menunjukkan bagaimana sensor diaktifkan dan bagaimana signal output dihantar bagi melengkapkan liter. Sama seperti push button dan relay, limit switch juga boleh disambungkan secara normally close, NC, normally open, NO dan change over.
Di bawah ni adalah simbol-simbol bagi sambungan NC, NO dan CO bagi limit switch. Tapi simbol yang saya letak ni untuk fluid sim kalau kita gunakan Automation Studio, simbolnya lain sikit. Nanti saya akan tunjuk pada bahagian litar kawalan 2 silinder bagi Electropneumatic nanti ya. Video yang ini pula saya tunjukkan bagi memberi gambaran sebenar limit switch atau mechanical sensor ini dalam litar sebenar Electropneumatic lah. Dalam video yang satu lagi ni pula saya nak tunjukkan persamaan dan perbezaan di antara pneumatic mechanical sensor dan electrical mechanical sensor. Rupanya rupa luarannya hampir sama, cara berfungsi yang sama, cuma signal yang dihantar tidak sama. Pneumatic hantar signal air pressure, Electropneumatic hantar signal electric current bagi mechanical sensornya ataupun limit switchnya. Untuk jenis sensor yang kedua hingga keempat, ianya dipanggil proximity sensor, yang mana tiada pergerakan mekanikal berlaku pada sensor ini berbanding mechanical sensor tadi, selain tidak berlaku sentuhan antara sensor dan objek yang perlu dikesan. Proximity sensor yang pertama adalah magnetic proximity sensor yang juga dikenali sebagai reed switch. Untuk menggunakan sensor jenis ini, silinder mestilah dilengkapi dengan magnet di dalamnya. Bagi sensor jenis ini, target ataupun objek yang boleh dikesan hanya magnet sahaja. Bagaimana reed switch ini berfungsi dan bagaimana reed switch ini dipasang pada silinder bagi tujuan simple positioning ditunjukkan dalam video ini. Today I'll be showing you how a reed switch works. There are 4 reed switches here. Your multimeter wires for your meter and a magnet. Let's take this big switch for instance. You can see there are 2 contacts inside this piece of glass. The 2 contacts are not touching. They're normally open, we would call that normally open. There's no air inside, they're hermetically sealed in this glass, and the 2 contacts do not touch. When you hook up your continuity tester to the switch, you can see there is no continuity, but if I take my magnet and pass it by the switch, the contacts close. You can hear the beeping sound indicating that the 2 contacts have been pulled together. They close to make a complete circuit. Why one might want to use a reed switch in an application. Some of the more common ones are to offer an input to a PLC, for simple position locations to indicate when the cylinder is in a safe position or an extended or retracted position, or to sequence other cylinders using electronic control valves.
Here's how to install a magnetic reed switch. First, slide the switch into the bracket and tighten the screw with the provided clipper screwdriver. Then loosen the set screw with the provided Allen wrench. Wrap the band around the cylinder and feed it through the opening in the mounting bracket. Tighten the set screw. Position the switch in place on the cylinder. Finish tightening the set screw. And finally, remove the excess band. The single switch unit installation is now complete. When the magnet is underneath the switch, the LED lights up and you are given an output. Multiple switches can be used to detect multiple locations. Here you can see the LED indicates that the magnet is under the first switch, then the second switch, then the third switch, and finally the fourth switch. More Proximity sensor yang kedua adalah inductive proximity sensor. Kegunaan sensor jenis ini adalah untuk mengesan objek metal yang menghampirinya. Proximity sensor yang ketiga adalah capacitive proximity sensor. Kegunaan sensor jenis ini adalah untuk mengesan kedua-dua objek metal dan bukan metal. Manakala proximity sensor yang keempat adalah photoelectric proximity sensor. Sensor ini juga dapat mengesan kehadiran objek metal dan bukan metal. Jadi apakah yang membezakan di antara sensor ini adalah dari segi kejituan, ketepatan dan juga julat bagi jarak objek yang mampu dikesan. Video berikut ini menerangkan dan menggambarkan bagaimana tiga proximity sensor tadi berfungsi. Sensors of various types help us in everything we do and consume. Inductive proximity sensors are used in elevators, for example. Capacitive proximity sensors are used to detect liquids and other dielectric materials on the manufacturing floor. And photoelectric sensors are used in our homes and in countless other applications. Let's take a closer look at how these three common types of sensors work. Inductive sensors can detect a target from 0.5 millimeters to 40 millimeters. They only detect metallic targets and therefore use a magnetic field to detect its presence. When a ferrous metal material enters the magnetic field, electrical currents known as eddy currents are induced on the metal surface. These eddy currents induce a power loss within the oscillator circuit, and in turn cause a reduction in the amplitude of the oscillations. This is known as the echo or eddy current killed oscillator principle. This change in amplitude sends a signal to the switch, changing it to its normally open or normally closed configuration, respectively. When the metal target is removed from the sensor's range, the oscillator will return to its normal amplitude and the switch will return to its normally open or closed output. Capacitive proximity sensors, on the other hand, can detect dielectric materials such as liquids, plastic, glass, wood, and granulated substances as long as it has a dielectric constant of 1.2 or more. Their range is from 3 millimeters to 15 millimeters, depending on the dielectric material to be detected. Two small plates located in the front of the sensor form a capacitor.
As a target enters the sensor's range, the capacitance of the two plates increases, thus causing a change in the oscillator frequency, which also activates the sensor's output, either normally open or normally closed, respectively. In this example, if liquid is detected in the milk carton, the pusher device allows the milk to pass through. If no contents are detected, the pusher device rejects it and sends it to a different location. Photoelectric sensors have the greatest detection range, from 1 millimeter to 25 meters or more. They operate by the use of an emitter, which transmits a beam of light to the receiver. When the light is normally being received, it is known as a dark operated mode. When the absence of light is required, it is known as light operated mode. In this dark operated mode example, the beam of light is being received by the garage door receiver. When a target enters the beam of light, it activates the switch, which will stop the garage door from closing. Conversely, in this light-operated mode example, the absence of light being received by the receiver is normal. When the object is removed from the table, the switch is triggered and the alarm will sound.